welfare state, dal dopoguerra fino agli anni '80, è stato il perno centrale con cui lo Stato poteva sostenere gli squilibri del sistema di lavoro e assicurare vaste garanzie sociali. Dopo la crisi petrolifera del 1973, le economie europee sono entrate in depressione e la disoccupazione è salita drammaticamente. Negli anni '80, imprenditori, governi e sindacati hanno stretto un forte patto sociale, rendendo più efficiente il sistema di welfare e restringendo la spesa pubblica. Il sistema del lavoro, negli ultimi decenni, ha subito profonde trasformazioni che hanno messo sotto pressione il welfare europeo. I sistemi vecchio stile malfunzionavano in società caratterizzate dalla flessibilità del mercato del lavoro, dall'informatizzazione economica e dalla fluidità della partecipazione della forza lavoro. I lavoratori flessibili emersi in questi ultimi anni si trovano ora privi delle reti di tutela e protezione sociale. Siamo andati in Belgio e in Olanda, 2 tra i primi paesi europei ad introdurre estese forme di garanzie sociali, dove esiste un forte dibattito sul futuro del welfare europeo. And we came with 3 key functions. The first is redistribution between people, in particular from rich to poor. The second key function is to deal with risk, like labor market risk of disability or unemployment. And the third function has to do with the smoothing of income over the life cycle. Anche in Belgio le politiche sociali offrono ampi diritti e il welfare state è sempre stato in cima all'agenda politica. Philippe de Feit, economista, è tra i fondatori del Partito dei Verdi in Belgio nel 1980 e si è sempre occupato di indagare e ridefinire le politiche sociali sia nel proprio paese che in Europa. Le système de protection sociale en Belgique est ce qu'on appelle un modèle continental de protection sociale, 2 piliers, la sécurité sociale et l'assistance sociale. L'assistance sociale, comme dans tous les pays, pour les personnes qui n'ont pas de revenus ou qui n'ont pas assez de revenus, ils vont recevoir une aide de l'État. Esiste un sostegno per i bambini, dalla nascita fino ai 25 anni in Belgio e fino ai 18 in Olanda. Ai giovani viene garantito un sussidio anche nel periodo scolastico, secondo diversi criteri d'accesso e schemi di sostegno. Donc à 18 ans, j'ai voulu habiter toute seule, enfin je devais habiter toute seule, et je suis allée trouver un assistant social qui a fait une enquête pour voir si je pouvais avoir... Si j'avais pas moyen d'avoir de l'argent d'autre part, donc si mes parents ne pouvaient pas payer pour moi, j'ai 415 € par mois. En plus de ça, les allocations familiales, c'est 105 € et la pension alimentaire est de 125 €. Donc en tout, ça fait environ 645 €. I got the study allowance the first time when I started studying back in 1996. The amount of the money depends if you live on your own or if you live with your parents. But I was living on my own. It was about 425 guilders at that time, which is about 200 €. And I also got a public transport card. As a student, there's a lot of different kind of discounts, for example, at musea and everything. You also have the right to certain subsidies for the rent you have to pay. Oui, donc en fait, on a un programme de tous les spectacles, les concerts, théâtre, enfin, surtout de l'année. Et on peut avoir 2 tickets à 1,25 € par mois. Et donc le fait d'être aidée par le CPS m'a permis de poursuivre mes études, d'avoir un logement, de me nourrir. The first 4 years, you can loan money from the state, and if you finish your education, they will turn it into a gift. And after these 4 years, there are 3 more years that you can loan money, and you will have to pay it back. At a later point in life. La Federazione Generale del Lavoro è la seconda più grande organizzazione sindacale in Belgio.
Didier Brissat, nella sede di Liegi, si occupa di organizzare sindacalmente i disoccupati in relazione alla difesa dei loro diritti collettivi. Il y a plusieurs piliers à l'intérieur de la sécurité sociale. Les piliers concernent la pension, les soins de santé, l'invalidité et accident du travail, les allocations familiales, le chômage. Quand un citoyen n'a pas ouvert les portes qui donnent accès à la sécurité sociale, alors il a droit à un régime résiduel qui est organisé par les centres publics d'aide sociale qui existent au niveau des communes et qui donne un minimum d'existence aux gens. C'est ce qu'on appelait autrefois le minimex et qui s'appelle aujourd'hui le revenu d'insertion. Kan er een taxi komen naar de Da Costa-kade 162? The unemployment scheme. We have a social benefit for people who don't have an insurance. I've been in social service for 15 years, but now I have a subsidized job here. But the level of unemployment benefits is 70% of the last earned wage for all the individuals. The duration, the maximum duration used to be 5 years. It has now been reduced to about 3 years. And after this period expires, you are able to claim welfare benefits, which are much lower, of course. Rutger Groot-Wassink lavora nel sindacato olandese da 2 anni, dove si occupa di giovani e sistemi di sicurezza sociale, e da poco è anche membro del Consiglio Municipale di Amsterdam per il Partito dei Verdi. In Holland we have a new law which is called Wet Werk en Bijstand, and these social insurances are decentralized to their government, to the local governments. Because of the local governments, they get an amount of money from the national government. What we see now in the Netherlands is what we call work first. I strongly oppose to this work first because a lot of people have to do real stupid jobs, and the local government is saying, hey, go do this job and it will give you some experience to find another job, and it provides you with experience for getting a real job, but in reality it doesn't. It's really the lowest of the production work. Les allocations de chômage représentent 11% du budget total de la sécurité sociale. Je pense que le budget total, si je ne fais pas erreur, est de 50 milliards d'euros. J'ai fait 3 ans d'apprentissage dans la coiffure et comme il fallait avoir 18 ans pour avoir le chômage, et une fois que j'ai fini ma formation, j'ai pu aller sur le chômage. Si on n'a pas d'enfants, c'est un salaire 650 €. Et si on a des enfants, donc déjà un enfant, là on a 900 €. Si tu as un enfant aux allocations familiales, tu vas toucher 100 €. Si tu en as 2, 250 €. Et 3-4, c'est 750 €. J'ai demandé pour avoir un logement, parce qu'avec 4 enfants, c'est pas évident. 900 €, c'est pas beaucoup pour 4 enfants. Et j'ai attendu 1 an et demi. J'ai eu une maison cerésienne. Le loyer dépend de ce que le chômage me donne. Donc moi j'ai 900 €, donc je paye de loyer 150 €. Si je travaillais, le loyer il augmente, 300 €. Yannick van der Borgt, ricercatore in scienze politiche all'Università Cattolica di Leuven in Belgio, ha pubblicato uno studio comparato sul dibattito politico in Europa in merito alle forme di reddito garantito e di protezione sociale. So the minimum income schemes in Belgium was introduced in the 70s, and it was introduced in the late 60s in the Netherlands, so it's already an old scheme which is working very well. Au bout de 12 mois de démarche, dans le cadre de ce contrôle-là, si elle n'apporte aucune preuve du fait qu'elle recherche du travail, alors elle peut perdre ses allocations de chômage. Mais elle aura droit alors au revenu résiduel du CPS, qui est le minimex. When you're unemployed and you don't have any more rights for this unemployment insurance, there's still a small amount of money which you can get from the government, the so-called bijstand. 13,000 euros per year. That's the minimum income. And if you earn that amount of money, perhaps from welfare benefits,
Then you can claim also rent subsidies. So you get 780 euros netto a month in social service when you are alone. And when you are a couple, you get minimum wage. That's about 1,100 euros a month. In the Netherlands, we have a system which is called the WIK, W-I-K, and it provides artists with a small amount of money to pay rent and to eat. And it's a sort of a state income. I think it's like 400 or 500 euros a month. The thought behind it is that artists should have the time and the possibility to make art, and that they don't have to work all week for their income, so that there won't be any time more to be an artist. In Belgio, anche per i cittadini provenienti da paesi non comunitari, è stato possibile usufruirne alla pari degli altri cittadini europei. Je suis en Belgique depuis 7 ans. Je suis arrivé le 1er août 1999. J'ai demandé l'asile à l'Office des étrangers. Ils m'ont envoyé dans un centre ouvert, là où je suis resté 4 mois. Et on avait droit au CPAS. Le CPAS, c'est l'aide sociale. En Belgique, c'est toute personne qui a 18 ans ne peut pas être sans revenu, sans l'aide sociale. Donc, c'est un minimum vital qui donne à des personnes. Je suis arrivé ici, on s'est inscrit en formation. On avait droit à une formation, donc on en a profité. On avait droit à la mutualité. On avait une réduction sur le train, sur le médicament, tout ça. On s'est installé petit à petit à Liège. Je travaille au CPAS de Liège comme agent administratif à la cellule SDF. La cellule SDF s'occupe des sans domicile fixe. Questi sistemi prevedono una spesa pubblica mirata. Esiste infatti un acceso dibattito intorno alle forme di trasferimento finanziario per garantire una migliore redistribuzione delle risorse. The major part, especially this redistribution, so the child benefits, the welfare benefits, the housing subsidies, they're all financed from taxes, general taxes in the Netherlands. The unemployment insurance schemes, they're paid out of premiums paid by only employees and employers. The same holds true for disability schemes, for instance. And also for pensions. Le revenu minimum en Belgique coûte très très peu. C'est peanuts dans l'ensemble du coût de la sécurité sociale, de la protection sociale. C'est peanuts. In the early 1980s, the welfare state was enormous. And it has expanded during the 60s and the 70s, and we had the state was more than 60% of all our GDP was spent by the state. Because of the study allowance and a really low cost of rent and of food, everything, I had a lot of time to, for example, do political activities, to do cultural activities, to make music. On ne vit pas. On ne sait pas vivre sans chômage. Non, c'est pas possible.